Sabias que más del 70% de las personas comienzan el año con metas de salud, pero menos del 20% los mencionan después de febrero. Ahora te pregunto algo más importante. ¿Y si este año no empezarás solo con una meta, sino con una oración que alinee tu cuerpo, tu mente y tus hábitos durante todo el año? Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde la fe, la ciencia y el bienestar se encuentran de manera práctica y real. Hoy comenzamos el año nuevo con una oración por la salud para todo el año, no desde el miedo, sino desde la conciencia, no desde la superstición, sino desde principios que sabemos que funcionan cuando se practican con intención. Quedad hasta el final, porque este mensaje no es solo para escuchar, es para vivirlo cada día del 2026. El comienzo del año siempre trae una mezcla de esperanza y presión. Muchas personas sienten que deben cambiarlo todo de una vez, especialmente cuando se trata de la salud. Sin embargo, la base real de un año saludable no empieza en el cuerpo sino en la mente. Antes de que una persona cambie lo que come, cuanto se mueve o como duerme, ya ha tomado decisiones internas que guían cada quien. La mente interpreta el mundo, evalúa el peligro, gestiona el estrés y envía señales constantes al cuerpo. Cuando la mente vive en tensión, el cuerpo responde con inflamación, cansancio persistente y defensas bajas. Por eso, comenzar el año alineando los pensamientos con calma, propósito y fe tiene un impacto profundo y duradero en la salud física. La ciencia respalda esta idea de forma clara. El estrés sostenido eleva el cortisol, una hormona que en exceso debilita el sistema inmunológico, altera el sueño y dificulta la digestión. Cuando una persona inicia su día con preocupación, prisa o pensamientos negativos, su cuerpo entra en modo de alerta incluso sin una amenaza real. La oración actúa como un regulador emocional que ayuda a desacelerar la mente al enfocar la atención en la respiración, en palabras de paz y en una perspectiva más amplia, el sistema nervioso se equilibra. El corazón se calma, la respiración se vuelve más profunda y el cerebro sale del estado de supervivencia. Desde ese lugar, el cuerpo puede funcionar mejor. Comenzar el año con una oración por la salud no significa ignorar la realidad ni negar los desafíos. Significa elegir desde donde enfrentarlos. Cuando la mente se entrena para responder con calma, el cuerpo deja de reaccionar de manera exagerada. Esto se nota en decisiones simples pero poderosas. Una persona con una mente tranquila come con más conciencia, duerme con menos interruptions y se mueve con mayor intención. La oración diaria refusa esta estabilidad mental, recordando que la salud no se construye desde el miedo sino desde el cuidado constante. El segundo punto esencial para una salud que dura todo el año es entender que la constancia tiene más poder que la intensidad. Cada enero está lleno de promesas extremas, rutinas agitadoras, restricciones rígidas y expectativas poco realistas. Al principio parecen motivadoras, pero rápidamente se convierten en una carga. El cuerpo no fue diseñado para cambios bruscos sostenidos desde la prisión, fue diseñado para adaptarse de manera progresiva. La constancia respeta ese proceso natural. La investigación sobre hábitos muestra que el cerebro aprende mejor con repeticiones pequeñas y frecuentes. Un cambio manageable se integra más fácilmente en la identidad de la persona. Cuando alguien intenta hacerlo todo de golpe, activa resistencia interna. Aparecen el cansancio, la frustración y finalmente el abandono. En cambio, cuando el enfoque está en pasos simples repetidos día tras día, el cuerpo y la mente cooperan.
La oración diaria refuosa est principio porc encina paciencia y fidelidad en lo cotidiano, no se trata de resultados rápidos sino de una dirección clara. La constancia transforma la salud de manera silenciosa pero profunda. 10 minutos diarios de movimiento pueden parecer poco, pero acumulados durante meses generan mejoras reales en la circulación, el estado de ánimo y la energía. Dormir media hora más cada noche puede cambiar por completo la regulación hormonal. Comer un poco medio de forma sostenida tiene más impacto que una dieta estricta de corta duración. La oración ayuda a mantener este enfoque porque recuerda que cada pequeño esfuerzo cuenta y que el progreso no siempre es inmediato pero sí seguro. Cuando una persona ora al comienzo a su día, refuerza un compromiso interno, no con la perfección, sino con la continuidad. Esa práctica diaria se convierte en un ancla que mantiene el rumbo incluso cuando la motivación baja. La salud no depende de sentirse inspirado todos los días, sino de seguir adelante incluso en días comunes. La constancia elimina la presión de hacerlo todo bien y la reemplaza por la disciplina amable de hacerlo posible. Además, la constancia protege la salud mental. Las expectativas irreales generan culpa y autocrítica cuando no se cumplen. Esto afecta la autoestima y aumenta el estrés. En cambio, un enfoque constante y flexible genera confianza. Cada pequeño logro refuerza la sensación de capacidad personal. Esa confianza reduce la ansiedad y mejora la relación con el propio cuerpo. La oración acompaña este proceso recordando que el valor de una persona no depende de su rendimiento sino de su compromiso con el cuidado diario. Un año saludable no se construye con decisiones heroicas aisladas, sino con elecciones simples repetidas con intención. Cuando la mente está en calma y el enfoque está en la constancia, el cuerpo responde de manera positiva. La energía se estabiliza, las defensas se fortalecen y los hábitos se sostienen sin lucha constante. Empezar el año de esta manera crea una base sólida que permite que la salud no sea una carga más, sino una consecuencia natural de vivir con propósito, equilibrio y perseverancia. El descanso es uno de los pilares más ignorados cuando se habla de salud, especialmente al comenzar un nuevo año. Muchas personas creen que dormir menos es señal de disciplina o productividad, pero el cuerpo no funciona bajo esa lógica. El descanso profundo es un proceso activo donde el organismo se repara, se regula y se prepara para el día siguiente. Durante el sueño, el cerebro organiza la información, equilibra las emociones y libera hormonas esenciales para la regeneración celular. Cuando este proceso se interrumpe de manera constante, el cuerpo entra en un estado de desgaste silencioso que con el tiempo se manifiesta en cansancio crónico, irritabilidad y defensas bajas. La calidad del descanso está directamente relacionada con el estado mental antes de dormir. Una mente cargada de preocupaciones mantiene al sistema nervioso en alerta, incluso cuando el cuerpo intenta relajarse. La oración antes de dormir actúa como una transición entre el ruido del día y la calma de la noche. Al enfocar la atención en pensamientos de gratitud y confianza, la actividad cerebral se desacelera, la respiración se vuelve más profunda y el ritmo cardíaco disminuye. Este cambio prepara al cuerpo para entrar en fases de sueño reparador, donde ocurre la verdadera recuperación física y emocional. Comenzar el año incorporando un momento de oración nocturna crea un hábito que protege la salud a largo plazo.
No si trata de palabras largas ni de rituales complejos, sino de un espacio de ser conscient. Is acto la dice al cuerpo que el día termino, y que is seguro descansar. Cuando este mensaje si repite noche tras noche, el sueño se vuelve más estable y profundo. La consecuencia es una mayor claridad mental al despertar, mayor regulación del apetito y un sistema inmune más fuerte. La falta de descanso no solo afecta la energía, también altera la percepción de la realidad. Una persona cansada toma decisiones impulsivas, busca alimentos menos saludables y tiene menor tolerancia emocional. Dormir bien, en cambio, mejora la capacidad de autocontrol y la motivación para cuidar el cuerpo. Por eso, el descanso no es un complemento de la salud, es una parte central del cuidado diario. Integrar la oración como parte del ser del día ayuda a romper el ciclo de agotamiento y a establecer un ritmo más humano y sostenible durante todo el año. La gratitud es otro elemento poderoso que muchas veces se subestima en su impacto sobre la salud. No es solo una actitud emocional, es una práctica que produce cambios reales en el cuerpo. Cuando una persona se enfoca constantemente en lo que falta, el cerebro activa circuitos de amenaza que elevan el estrés. En cambio, cuando se practica la gratitud, se activan áreas asociadas con la satisfacción y el bienestar. Esto reduce la producción de hormonas del estrés y favora procesos antiinflamatorios. La oración basada en la gratitud cambia la manera en que se experimenta la vida diaria. No elimina los problemas, pero equilibra la perspectiva. Al agradecer incluso en medio de desafíos, la mente aprende a reconocer recursos internos y externos que antes pasaban desapercibidos. Esta percepción más amplia fortalece la resiliencia emocional. Las personas agradecidas tienden a recuperarse más rápido del estrés y a mantener hábitos saludables con mayor facilidad. Desde un punto de vista físico, la gratitud está asociada con mejoras en la salud cardiovascular y en la calidad del sueño. Al reducir la tensión interna, el cuerpo funciona con mayor eficiencia. La respiración se vuelve más regular, la presión arterial se estabiliza y el sistema digestivo trabaja mejor. Estos efectos no ocurren de forma mágica, sino como resultado de un estado no más equilibrado que se sostiene en el tiempo. Iniciar el año con una práctica diaria de gratitud a través de la oración establece un tono diferente para cada jornada. En lugar de comenzar desde la creencia o la urgencia, se comienza desde el reconocimiento. Esto influye en cómo se enfrentan los retos y en cómo se interpretan las dificultades. La gratitud no niega el dólar, pero evita que el dólar se convierta en el centro de la experiencia. Con el paso de las semanas, esta práctica transforma la relación con el propio cuerpo. En lugar de verlo solo como algo que falla o que debe cambiar, se empieza a valorar lo que ya funciona. Este cambio de enfoque reduce la autocrítica y promueve un cuidado más compasivo. Las personas que agradecen su cuerpo tienden a cuidarlo mejor, no desde la exigencia, sino desde el respeto. El descanso y la gratitud trabajan juntos como un sistema de protección para la salud. Uno restaura el cuerpo, el otro restaura la mente. Ambos crean un entorno interno donde la sanación y el equilibrio son posibles. Cuando estas prácticas se integran desde el inicio del año, no solo mejoran el bienestar momentáneo, sino que construyen una base sólida para sostener la salud de manera constante y consciente a lo largo de los meses. Las palabras que una persona usa para hablar de su salud no son neutras.
Cada phrase interna o externa activer respuestas en el cerebro que influyen directamente en el cuerpo. Cuando alguien repite constantemente que siempre está cansado, que su cuerpo no responde o que nunca mejora, el cerebro interpreta esas frases como información real y ajusta la conducta y la fisiología en consecuencia. Este fenómeno está ampliamente estudiado en neurociencia y psicología. El lenguaje interno moldea expectativas y las expectativas influyen en la percepción del dolor, la energía disponible y la motivación para cuidarse. Por eso, la oración tiene un papel tan importante en la salud, porque reemplaza palabras de disgust por declaraciones de esperanza y propósito. El cuerpo escucha lo que se dice de él, no de manera consciente, sino a través de la interpretación que el cerebro hace de cada mensaje. Cuando el lenguaje está cargado de queja o resignación, el sistema nervioso se mantiene en un estado de alerta o desánimo. Esto aumenta la tensión muscular, altera la respiración y afecta la regulación hormonal. En cambio, cuando las palabras expresan confianza, gratitud y expectativa de mejora, el cerebro libera neurotransmisores asociados al bienestar. La oración diaria crea un espacio donde el lenguaje se alinea con la sanación y no con la condena. Cambiar la forma de hablar sobre la salud no significa negar los síntomas ni fingir que todo está bien, significa elegir palabras que acompañan el proceso de recuperación. Decir que si está en camino de mejorar genera una respuesta interna diferente a decir que nunca se avanza. Esta diferencia, aunque parezca sutil, impacta la conducta diaria. Una persona que cree que puede mejorar está más dispuesta a moverse, a descansar mejor y a mantener hábitos saludables. La oración refusa esta narrativa interna positiva y la sostiene incluso en momentos de dificultad. Además, el lenguaje influye en la identidad. Cuando alguien se define constantemente como enfermo o débil, comienza a vivir de acuerdo con esa etiqueta. La oración rompe esas definiciones limitantes y recuerda que el cuerpo tiene una capacidad real de adaptación y recuperación. Esta perspectiva no es solo espiritual, también es biológica. El organismo responde mejor cuando se le da un mensaje coherente de cuidado y expectativa positiva. El movimiento es el siguiente elemento clave en una salud integral. El cuerpo humano fue diseñado para moverse de forma regular, no como castigo ni como obligación extrema, sino como una necesidad básica para el equilibrio físico y mental. El movimiento estimula la circulación, mejora el estado de ánimo y regula el metabolismo. Sin embargo, muchas personas asocian el ejercicio con agotamiento, culpa o comparación. Esta relación negativa suele llevar al abandono. Cuando el movimiento se entiende como un acto de gratitud y obediencia al destino del cuerpo, la experiencia cambia por completo. No se trata de rendimiento, sino de conexión. Caminar, estirarse, respirar profundamente o realizar movimientos suaves envía señales al cerebro de que el cuerpo está activo y cuidado. Esto reduce el estrés y mejora la percepción corporal. La oración ayuda a reconectar con esta intención, recordando que moverse es honrar la vida y no castigar el cuerpo. La ciencia muestra que incluso movimientos breves pero constantes tienen beneficios significativos. 10 o 15 minutos diarios pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la rigidez muscular y aumentar la energía general. Cuando el movimiento se integra como parte natural del día, deja de ser una carga mental.
La oración refuerza esta integración al eliminar la prisión y fomentar la escucha interna. Hay días para moverse más y días para moverse con suavidad y ambos son válidos. El cuerpo también comunica cuando necesita pausa. El problema surge cuando se ignoran esas señales por exigencia o culpa. La oración crea un espacio de atención donde se aprende a distinguir entre pereza y necesidad real de descanso. Este discernimiento protege de lesiones y del agotamiento crónico. Moverse con conciencia fortalece la relación con el cuerpo y promueve una salud sostenible. Cuando el lenguaje interno y el movimiento trabajan juntos, se crea un ciclo positivo. Las palabras motivan al cuerpo y el movimiento refuerza las palabras. Una persona que se habla con respeto se mueve con más confianza, y una persona que se mueve con intención refuerza una narrativa interna de capacidad y cuidado. Esta combinación es poderosa para sostener la salud durante todo el año. Integrar oración, lenguaje consciente y movimiento diario no requiere cambios drásticos, requiere presencia. Cada palabra y cada paso se convierten en una oportunidad para alinearse con el bienestar. De esta manera, la salud deja de ser un objetivo distante y se transforma en una experiencia diaria construida con pequeños actos de respeto, atención y constancia. La salud real no se sostiene cuando se aborda de manera fragmentada. Muchas personas intentan mejorar un área mientras descuidan otras, y con el tiempo se sienten confundidas porque no ven los resultados esperados. El cuerpo, la mente, las emociones y las relaciones forman un sistema interconectado. Lo que afecta a uno termina influyendo en todos. Cuando una persona comienza el año con una oración por la salud, abre un espacio de conciencia que le permite observar su vida de forma más completa. No se trata solo de lo que se come o de cuánto se descansa, sino de cómo se vive, cómo se piensa y cómo se responde a las situaciones diarias. El bienestar emocional tiene un impacto directo en la salud física. Emotions no expresadas, relaciones tensas y límites poco claros generan estrés sostenido. Estrés se manifiesta en el cuerpo a través de tensión muscular, problemas digestivos y fatiga constante. La oración ayuda a identificar estas áreas internas que muchas veces se ignoran. Al aquietar la mente, se es más fácil reconocer que aspectos de la vida necesitan atención y ajuste. Este nivel de honestidad interna es clave para una salud integral. Cuando se entiende que la salud es un equilibrio entre diferentes áreas, desaparece la idea de soluciones rápidas. En su lugar, aparece un proceso consciente de alineación. Ajustar horarios, establecer límites saludables, aprender a decir no y crear espacios de descanso emocional son decisiones que impactan tanto como una buena alimentación. La oración fortalece la claridad para tomar estas decisiones sin culpa. Permite reconocer que cuidarse no es egoísmo, sino responsabilidad. A lo largo del año, las prioridades cambian. Hay temporadas que exigen más energía y otras que requieren más reposo. Una salud integral implica adaptarse a esos ciclos sin perder el equilibrio. La oración funciona como un punto de referencia constante que ayuda a recalibrar cuando algo se desajusta. Este hábito evita que pequeños desequilibrios se convierten en problemas mayores. Escuchar al cuerpo y a las emociones a tiempo previene el desgaste acumulado. La esperanza es el otro elemento esencial para sostener la salud a largo plazo. No es un concepto abstracto, es una fuerza que influye en la biología y en el comportamiento. Las personas que mantienen una visión positiva y realista sobre su futuro tienden a cuidarse mejor.
La esperanza aumenta la motivación para mantener hábitos saludables incluso cuando los resultados no son inmediatos. Desde la ciencia se sabe que la expectativa positiva mejora la adherencia a tratamientos y reduce la percepción del dolor. La oración alimenta la esperanza de una manera profunda y estable. No se basa en circunstancias externas, sino en una confianza interna que permanece incluso en momentos difíciles. Esta confianza reduce la ansiedad anticipatoria, esa preocupación constante por lo que podría salir mal. Cuando la ansiedad disminuye, el cuerpo sale del estado de alerta y puede funcionar con mayor eficiencia. El sistema inmune se fortalece y la energía se distribuye de forma más equilibrada. Comenzar el año con esperanza define el tono de las decisiones diarias. Una persona con esperanza elige cuidarse incluso en días complicados. No abandona todo por un tropiezo, porque entiende que el proceso continúa. Esta mentalidad protege de la frustración y del autosabotaje. La oración refuerza esta visión recordando que cada día es una nueva oportunidad para alinearse con el bienestar. La esperanza también transforma la manera en que se enfrentan los síntomas y los desafíos de salud. En lugar de interpretarlos como fracasos, se ven como señales que invitan a ajustar el camino. Esta actitud reduce el miedo y aumenta la capacidad de adaptación. El cuerpo responde mejor cuando la mente no está dominada por el temor. Cuando la salud se vive de forma integral y se sostiene con esperanza, el cuidado personal deja de ser una obligación pasada, se convierte en una expresión natural de respeto por la vida. La oración conecta todos estos elementos y los mantiene en equilibrio. A lo largo del año, esta práctica constante crea una base sólida donde la mente, el cuerpo y las emociones trabajan juntos, permitiendo que la salud se desarrolle de manera consciente, estable y profundamente humana.